మీరు కనుక మా వీడియో చూడడం ఫస్ట్ టైం అయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి. ఇది పై క్లాతు, ఇది లైనింగు. మోడల్ చేసుకోవడానికి ఈ క్లాతు లూజు 12, పొడవు 16. లూజు 12 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 6 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 6 తీసుకోవాలి. మెడవెడల్పు 3 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. మెడదింపు 10 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. 1 అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఈ మెడ వచ్చేసి అయితే ఇలా వంపు తీసుకుని ఇలా ఇవ్వాలి. ఈ మోడల్కి ఇప్పుడు మనం మోడల్ చేసుకుందాం. లైనింగ్ యాడ్ చేశాను. లైనింగ్ యాడ్ చేసి ఎక్కువ వచ్చింది కట్ చేస్తాను. ఇక్కడ తిరగేసుకుని మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ వెడల్పు ఇవ్వాలి. ఇక్కడ వెడల్పు ఇచ్చి ఇక్కడ మాత్రం సన్నగా ఇవ్వాలి. ముందు మెడ వేసుకోవాలి.
ఇక్కడ ఏమైనా కావాలనుకుంటే ప్యాచ్లు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నడుముకు తిప్పుకోవాలి. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.